Climate change is making life difficult and complex for Afghans. Fortunately, the solutions to that are really quite simple. There are 4 key elements, and Afghanistan has them in abundance. The first is water. Basically, the climate crisis in Afghanistan is a water crisis. The farmers are inundated by floods during spring melt and during spring rains. Then later in the year we get dry spells and droughts, and people aren't able to grow enough food, their livestock aren't able to be watered. They have to sell them off, they have to kill them off. Over the past 20 years, we've gone from having typically 1 dry year in 4. We now have 3 dry years in 4. And in consequence, for the past 4 years, we've faced a food crisis where huge amounts of the population are being supported with food and cash. The only way out of this is to help farmers grow enough food. That means keeping water in the hillsides, making sure water's available to grow the crops that are needed and to water the animals. So our interventions are aimed at slowing down that water. We like to say making running water walk. It reduces the destructive capacity for the water. It replenishes the groundwater, and it makes it available for both drinking and for agriculture when it's needed. These interventions are so simple. It's really great to see communities out there working together with no fancy equipment, just picks and shovels. They're able to create these contour terraces, dig these trenches, plant these trees, and they can repeat it time and time again once you've shown it to them. These simple but effective flood defenses slow the flow of water, but also work to replenish water in the ground. This means there is more water for future use, sustaining families, land, and animals through dry spells. تاثیر شنیمی است که حال مردم از ناحیه سیل خاطر جمع است. امو جایایی که چک دام شده آب همینجا جمع میشه. در قضیه نمیاد. این می قسمت‌هایی که جای از طریق بانکی کار شده. یونم چالکنیا فایدهش همین که آب اینجا جمع شده. نمی چالو نمیشه. این ما کی زیر یاو میبونده. نمی یاو با بالای نمینا یاو اومد. ایونی که همی چالو را کنده. اول یاو نمیاید. امی یاوی که می اگام میده بسیار کم میاید. امی اولیا میاید. اگر اولیا و این چالو نمیکندن، این اولیا که وقت رفت گونشده بوده اینجا. حالات و خوارامی حالات بود بان که جور شد دما مردم پایدایش همی پایداست که یک خواه ما بجا سیل نمیا سیل دور خورد تنها در جان خود نیه پایدا دمی کلی ولس دمی کلی قیرایش پایدایش رسید وقتی که بان نمیا شد ما مردم نیه زیرات میکردیم آلی خربوزم میکاریم گندومم میکاریم ترکاری و بانجانم میکاریم از پروشیدن نیه گندانه و ایشاد خوردن خانه. It really has a very profound effect on the communities, and you see them really taking initiative to be able to exploit that, growing new crops, extending their agricultural area, improving the weight and yield from their livestock. One really positive consequence of supporting farmers to replenish the water table is that we're seeing many cases of them investing in solar-powered pumps, which allow them to extract the water, to irrigate greater areas of their fields, to water their animals, and of course to provide drinking water for their families.
اینمی سولار پمپ میقدر دما فایده کرده که یک وقت او از ولایت می اومد در جوبار روز 10 نفر سرش میکفید که او نوبت ماست. ولی هر کس خودش یک سولار داره او میبره بدون جنجال. صبح که تا شام 1 روپیه مصرف نداره. او این سیستم قطره شو که بیخی 1000% است. سابق که بود اینمیجا نیالا کشوننده بودیم ما مردم می آمدیم بسته از شورا نفرا جمع کردیم 100 200 نفر می آمدیم میگفتیم ده او پارت یک بشکه مینداخت یکیش نیم بشکه نتیجه ما ضعیف بود مردم زله میشد زله که میشد میرفتن خانه حالی 4 تخت زمین است 40 جریب است هر کدوم در جریب از یک قیتک داره من که میرم یک قیتک چهلا میکنم 2 ساعت دیگه بگم کار خودم میکنم بدون زلگی و خستگی یک تختش در 2 ساعت میشه و در 2 ساعت دیگه اعلام میکنم دیگه بسیار سیستم بالاست یک سابق اگه هوا ایتو اگه جوبار کرده اعلام میکنیم 5 متر جای همه شیشته میشد هوا همه ضایع میشد ولی تقریبا 4 تا 4 1 متر جای هر رقم هوا بگوین قطره همه نم اساس بدون جنجال میته علف هم خوبش میشه و درخت هم